students, welcome to is American English. Take your corporate English book. It's in the page number 280 to 281. Spoken English words and phrases of what Britishers and what Americans, what they speak, or simply speaking, the native English speakers who speak. That is, whose mother tongue is English. And the letter is yes. The word is sell. And the phrase is sell someone a bill of goods. Sell someone a bill of goods. What do you mean by that? See, to trick somebody, you are trying to cheat somebody. To confuse somebody, you are trying to cheat somebody or confusing somebody, then you are using the phrase sell someone a bill of goods. See here, he is trying to sell me a bill of goods means he is trying to cheat me. He is trying to cheat me. Sell someone a bill of goods means you are trying to cheat somebody. Then coming here, sell oneself short. Sell oneself short means to sell a product below the market price. The price of the goods maybe 100 rupees or 1000 rupees. You are trying to sell it at lower price. Say for example, for 500 rupees. 1000 rupees product you are selling it for 500 rupees or 600 rupees. So whatever the price is, you are trying to sell the product below the price, then you are using the phrase sell oneself short. The shop selling itself short. The shop selling itself short means they are selling their products at a lower price in the month of July and August. July and August, which is the month in Tamil, they call it as RD month, isn't it? RD month, July and August. Next, sense. What is the meaning of sense? You have 5 senses. What are the 5 senses? Could you tell me? Seeing, hearing, listening, speaking, and tasting, isn't it? 5 senses. So, make sense means, what do you mean by that? It is very practical. It makes sense. The thing is reasonable. Something is very reasonable. Then you are using the phrase make sense. It makes sense. You are able to understand. So sense is sense organ. Make sense means you are able to understand. So it is something practical, something which is reasonable. Then you are using the phrase make sense. The things which he asked doesn't make any sense means there are certain things which he asked me I am not able to understand, which is practically not. So doesn't make any sense means it doesn't, there is no logic in it. Make sense means there is some logic, something which is acceptable. Something which isn't acceptable, then you are using the phrase doesn't make any sense. This is a negative term. Make sense means you are able to understand certain things, certain logic. And coming here, in a sense, what do you mean by the phrase in a sense? It means in a certain manner, it is in a certain methodology, in certain way. In a sense, in a way, what the Prime Minister is doing about the petroleum price hike is wrong. In a sense means in a way, what the Prime Minister is doing about the petroleum price hike is wrong means the government is increasing the petroleum prices. So what happens? The middle class families are suffering. So in a sense means in a certain way, and come to one's senses. You are out of senses means what? You are mad. Come to one's sense means what? Being reasonable. Come to one's sense means you are coming to normal state. Come to one's sense means you are trying to be logical. See, come back to the state of normalcy. You are abnormal. You are coming back to the normal position. Then you are using the phrase come to one's sense. Drinking alcohol doesn't solve your problems. So one fellow says he is having all problems, that's why he drinks alcohol. So one other person is advising him, drinking alcohol doesn't solve your problems. Please come to your senses. So please come to your understanding. Please come and understand what the truth is. So my dear friends, sell someone a bill of goods means what? Anybody? Sell someone a bill of goods means what? You are cheating somebody. Sell oneself short means what? Trying to reduce the price and selling. What do you mean by make sense? Being practical, the thing, something is reasonable. And what do you mean by in a sense? In a way, in a methodology. What do you mean by come to one sense? Come to back to normalcy. Hope you are able to understand this side of phrase. And coming here, horse sense. What do you mean by that? Horse sense. Anybody? Common knowledge in making decisions. Horse sense. Horse sense means what? Some common knowledge. You have to go to school, study, then after that you have to go earn, take care of your family, take care of your children.
It's all horse sense means what? It's a common sense. Horse sense means what? Common sense. You have to take bath daily. You have to make yourself, be neat, tidy. So horse sense. He had a good horse sense to stop the car to avoid the accident. So he had a common knowledge to stop the car to avoid the accident. He saw a bus coming in a zigzag way. He was sure that a bus may hit him. So he stopped the car in a corner means that is his sense. He had the horse sense to stop. So horse sense means what? It's your common knowledge. Alright. Coming here, separate. Separate means what? You are trying to differentiate. You are trying to put the different things in different way. See, separate the men from the boys. What do you mean by the phrase separate the men from the boys? It simply means find out the difference between the power and powerless. You are trying to separate the powerful people, powerless people, rich people, poor people, strong people, weak people, educated people, illiterate people. So you are trying to separate natural and something which is not natural. So mature and immature. It is immature, mature and immature. So mature means what? You are trying to be highly wise, mature and immature. So you are trying to separate into two divisions. You are categorizing. The election result will separate the men from the boys. Means what? The election result will say who is for what. Whether for DMK or whether for ADMK. Whether for BJP or whether for Congress. And one of the new party has come. What is the new party's name? Amma Admi, isn't it? In Delhi. Okay, service. Service means what, sir? Service. Service simply means you are ready to give your life for something. You are ready to give your life for something. Mother Teresa, she gave her life for what? For some common purpose. Mahatma Gandhi gave his life for something. So, service means giving your life. Working in the military, it is commonly used in the, the job you get in military and you serve for military. That is Army, Navy and Air Force. My father was in service for 20 years means my father was in military for 20 years. Serving for the nation. So anytime he was ready to give his life. So then you are using the phrase in service. At one service means what? You are ready to cooperate or ready to serve. At one service means what? You ask me, sir, can you teach me certain things? I say, I am at your service means what? Anytime I am ready to do, ready to give my help. At one service means what? You are ready to cooperate with somebody. You are ready to give something what you have to others. So the officer told me that he is at my service. So the officer told me he is at my service means what? He is ready to cooperate and help me. And coming here, sit. Sit means what? Sit. Form. You form certain things. Sit. You form in a proper order. So setback means what? An unexpected delay in one thing. There is some delay in one thing, unexpected. You never expected certain delays will happen. So setback means unexpected delay in one thing. And there's no progress in one thing. There's no progress at all. Then you're using the phrase setback. There was a setback in my business means what? There's no growth in my business. So setback means what? I never expected. There'll be a loss, sudden loss, right? So setback means a sudden disappointment which you have not expected. Set the world on fire. Set the world on fire. Oh, great, isn't it? The world. The world is such a wonderful thing. You are setting the world on fire means what? Becoming very famous and successful. You are becoming very famous and successful. Then you are using the phrase set the world on fire. One Shah Rukh Khan set the world on fire. One Amitabh Bachchan set the world on fire. One Titanic movie set the world on fire, right? One Michael Jackson set the world on fire. So they become very famous and successful. Now coming here, she set the world on fire. She sets the world on fire by acting in the movie. So she became very popular, very famous. So my dear friends, what do you mean by horse sense? It is the common sense. What do you mean by separate the men from the boys? You are categorizing differences.
you're categorizing all this. And service, where you're ready to give your life, that is for military. And setback, there's unexpected delay in one thing, there's no progress in one thing. Set the world on fire means you're becoming very popular and famous. So once again, I just request everybody to see here. Sell someone a bill of goods means what? You are cheating somebody. What do you mean by sell oneself short? You are selling your products at a low price. Make sense means what? Something which is practical, which makes sense. What do you mean by in a sense? In a method. What do you mean by come to sense? Come back to normalcy. What do you mean by horse sense? It is the common knowledge. What do you mean by separate the men from the boys? You are categorizing. What do you mean by in service? You are working in the military. And what do you mean by at one service? You are ready to cooperate and serve somebody. What do you mean by setback and unexpected delay in one thing or in something which is not in progress? Set the world on fire means you are becoming very popular. Hope you are able to understand. So I request one of our students, each one of the students should come forward here and use one of the phrases and form a sentence and speak. Right, sir? Let us start with yes, madam. Please come. Dear friends, good morning. First of all, I am going to say in present, in service. In service means working in the military. My brother is in service for the last 20 years. Thank you. So your brother is in military. He is serving for the past 20 years. That's what you mean to say, isn't it? Yes, sir. Okay, wonderful. Give her an applause. Yes, encourage her. Next person. Yes, what's her name? Good morning, dear. My name is Murdula. Yes, could you form a sentence? What is the sentence? What is the phrase you want to select? The setback. Setback. What do you mean by setback? Unexpected delay in one things. One progress is one thing. There is no progress in something and unexpected delay has happened in one thing, right? How do you form a sentence? The death of Rajiv Gandhi. Death of Rajiv Gandhi, the ex-Prime Minister, yes? The death of Rajiv Gandhi. Rajiv Gandhi is setback of Congress during 1991. Okay, so death of Rajiv Gandhi was a setback for Congress during the year 1991. Very good, very good. Thank you, sir. Yes, next person. Give the mic to them. Yes, gentlemen, one by one, you can come. Yes. Sir, I don't know if this is written in military, sir. Military, yeah. But I have, instead of military, I had say another. Okay, fine. I didn't study military, sir. But already I have said it. Same. I am saying. Okay. I am saying that my brother, my father's cousin brother. Was in service in military. Okay, your father's cousin was in service in military for military in the year 1985 to 1995. Okay, he had been working. Had been in the military from so and so years. Yes, wonderful. What's your name, dear? My name is T. Venkatesh. T. Venkatesh. Yes, welcome. Please. Good. Next gentleman. Yes. Yes. What's your name? Hi friends. I am Veerappan. You are Veerappan. Okay, good. Yes, Mr. Veerappan. What is the sentence phrase you want to select? In a sense. In a sense. Yes. Could you form a sentence using in a sense? Meaning. What is the meaning? In a certain manner. In a certain manner. Yes. How do you form a sentence using in a sense? In a sense, I like all religions. In a sense, I like all religions. Wonderful.
Very good, very good, very good. Next gentleman, please come forward. I am Venkatakrishnan. Yes, Venkatakrishnan, what is the phrase you want to select? Setback. Setback. What do you mean by setback? Setback is we have overpopulation in our country. It's a setback. What do you mean by setback, in fact? Setback The means meaning. unexpected delay in one thing, Okay, no progress in one thing. there's no progress and unexpected delay happens in something. So what is the sentence? We have so much of population. We have so much of population. We have, yes, our It's a set- population is very high. It's a Yes. setback of our country. It is a setback for a country like India, isn't it? That's what you want to say. Yes, sir. So, okay, good, good. Yes, gentlemen, next gentleman. Minute, good. Hi friends, I am Sadish Kumar. I take sentence make sense. The means of make sense, practically the thing is resourceable. So the things which he asks does not make any sense. So I tell another example sentence. The court judgment is gay sex. The court judgment is gay sex. Gay sex. What do you Gay mean by sex. gay sex? Same sex, Same marrying or doing sex, okay? You see, sex is a criminal offense. Oh, the court has told that same sex is a criminal offense. The judgment is given, yes. This side does not. This side, okay. this side does not have a sense. It doesn't make sense. It doesn't make sense in the sense it is so outdated law. 185 years before the central, Britishers have introduced the law. It has not been changed. So it should be changed. That's what you want to say, isn't it, gentlemen? Yes, okay, fine. you. Yes, next. Good morning, friends. I'm Karthik. Today we'll going to topic is sell oneself short. Sell oneself short. Yes, sir. What do you mean by that, Mr. Karthik? The product below the market price. What do you mean by that? You're selling the product below the market market price, price. yes, So, okay, could you form a sentence using that? In the month of Adi, In the month of Adi, Adi is an auspicious month for Tamilians. In the sense, it is not an auspicious, we can say, because people don't buy new things, right? Adi month, yes. the shop owners sell their products short. Okay, Adi month is an inauspicious month. During that month, people they don't buy even marriage is not conducted on Adi month, isn't it? Adi and Margali, 2 months. Okay, good, welcome. Thank you, sir. நண்பர்களே, உங்களுடைய கார்ப்பரேட் ஆங்கில புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பக்கம் 280 81 வரைக்கும் அமெரிக்கர்களை போன்றும் பிரிட்டிஷர்களை போன்றும் பேசக்கூடிய அந்த ஆங்கில சொற்றொடர்களை பார்க்கிறீர்கள். அல்லது எளிமையாக சொல்ல வேண்டுமென்றால் தாய்மொழியை ஆங்கிலமாக கொண்டிருக்கக்கூடியவர்கள் பேசக்கூடிய அந்த ஆங்கில சொற்றொடர்களை பார்க்கிறீர்கள். எழுத்து எஸ், வார்த்தை செல் என்றால் என்ன? விற்பது. இந்த சொற்றொடர் பாருங்கள், செல் சம்மொன் எ பில் ஆஃப் குட்ஸ். இந்த சம்மொன்னுங்கிற இடத்துல நீங்கள் எது வேணால் யூஸ் பண்ணலாம். ராமா யூஸ் பண்ணலாம், ரஹீம் யூஸ் பண்ணலாம், எது வேணால் யூஸ் பண்ணலாம். அவர்கள் தேன் யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ செல் சம்மொன் எ பில் ஆஃப் குட்ஸ். பில்லுன்னா என்னன்னு தெரியும் உங்களுக்கு? கணக்கு, ரசீது. ஆஃப் குட்ஸ் என்று சொல்லும் பொழுது இந்த சொற்றொடருடைய அர்த்தம் யாரோ ஒருவரை ஏமாற்றுவது, மற்றவர்களை ஏமாற்றுவது. டு கன்ஃபியூஸ் சம்படி, மற்றவர்களை குழப்பத்தில் ஈடுபடுத்துவது. பேப்பரை பார்த்தீங்கன்னா டெய்லி பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட பேர் ஏமாற்றிக்கொண்டே இருக்கிறார்கள். ஒரு பக்கம் அரசாங்கமும் ஏமாற்றுகிறது, மந்திரிகள் ஏமாற்றுகிறார்கள், மினிஸ்டர் எம்எல்ஏஸ் ஏமாற்றுகிறார்கள், அரசாங்க அதிகாரிகள் ஏமாற்றுகிறார்கள், நம்பிக்கையான நிதி நிறுவனங்கள் ஏமாற்றுகிறது, கிங்ஃபிஷர் ஏர்லைன்ஸ் ஏமாற்றியது. ஏமாற்றாதவர்களே இல்லை. அந்த மாதிரி இடத்துல இந்த செல் சம்மோன் எ பில் ஆஃப் குட்ஸ் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறோம். உதாரணத்துக்கு இஸ் ட்ரைங் டு செல் மீ எ பில் ஆஃப் குட்ஸ் என்றால் அவன் என்னை ஏமாற்ற பார்க்கிறான். ரொம்ப எளிமையான வாசகம் இல்லை. செல் சம்மோன் எ பில் ஆஃப் குட்ஸ் என்றால் ஒருவரை ஏமாற்றுவது. புரிந்ததா? அடுத்தது செல்ஸ் ஒன் செல்ஃப் ஷார்ட். செல் ஒன் செல்ஃப் ஷார்ட் என்றால் என்ன? ஒன்றை ஒருவர் அல்லது யாரோ ஒருவர், ஒரு நிறுவனம்
விலை குறைந்து விற்பது. ஸோ டு செல் ஏ ப்ராடக்ட் பிலோ த மார்க்கெட் ப்ரைஸ். மார்க்கெட் ப்ரைஸ் என்றால் என்ன? மார்க்கெட்னா சந்தை, சந்தையில் ப்ரைஸ்னா விலை, சந்தை விலையை விட குறைந்து விற்பது. ரைட்டுங்களா? சந்தை விலை, தங்கத்துக்கு சந்தை விலை என்ன சார்? 23,000 ரூபாய் 25,000 ரூபாயோ ஒரு பவுன். திடீர்னு ஒருத்தர் வந்து 20,000 ரூபாய்க்கு விற்கிறார் பாருங்கள். மார்க்கெட் விலையை விட குறைவாக விற்பதை செல் ஒன் செல்ஃப் ஷார்ட் என்று சொல்வோம். ஷாப் செல்லிங் இட் செல்ஃப் ஷார்ட் இன் த மந்த் ஆஃப் ஜூலை அண்ட் ஆகஸ்ட். ஜூலை மாதமும் ஆகஸ்ட் மாதமும் இங்கே தமிழர்களுக்கு ஆடி மாதம் என்று சொல்வோம். ஆடி மாதம் பொதுவாகவே அது நல்ல காரியங்களுக்கு உகந்த வராத மாதம். நல்ல காரியம் செய்ய மாட்டாங்க அந்த மாதத்தில். ஸோ அந்த மாதங்களிலே விற்பனை மந்தமாக இருக்கிற காரணத்தினாலே கடைகளில் எல்லாம் என்ன செய்வார்கள்? விலையை அதிரடியாக விலை குறைப்பார்கள். ஸோ அதை செல் ஒன் செல்ஃப் ஷார்ட் என்று சொல்கிறோம். அடுத்ததாக சென்ஸ்னா என்ன? புத்தி என்று சொல்கிறோம். மேக் சென்ஸ் என்றால் என்ன? மேக் சென்ஸ் என்றால் ஏதோ கொஞ்சம் புத்திசாலித்தனமாக இருக்கிறது. ப்ராக்டிக்கல், அது வந்து நடைமுறைக்கு ஒத்து வருவது போல இருக்கிறது. திங் இஸ் ரீசனபிள், அந்த காரியம் நியாயமாக இருக்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது மேக் சென்ஸ் என்று சொல்கிறோம். த திங்ஸ் விச் ஹி ஆஸ்க்ட் டசன்ட் மேக் எனி சென்ஸ். அவன் கேட்ட விஷயம் ஒன்றும் புரிய மாட்டேங்குது, ஒன்றும் யதார்த்தமாக இல்லை, எதுவும் நியாயமாக இல்லை, அதெல்லாம் சரியில்லை, டசன்ட் மேக் எனி சென்ஸ்ன்னு சொல்லி நெகட்டிவில் போட்டிருக்கோம். அடுத்தது இன்னே சென்ஸ் என்றால் ஒரு வகையிலே, in a certain manner, ஒரு முறையிலே. இங்கே பாருங்கள், in a sense what the Prime Minister is doing about the petroleum price hike is wrong. இன்றைய பெட்ரோலுடைய விலை 70 ரூபாய் என்று இருக்கிறது. 35 ரூபாய்க்கு விற்றுட்டு இருந்த காலங்கள் இந்த 5 ஆண்டு காலத்துக்கு முன்னாடி. இப்போ திடீர்னு 70 ரூபாய்க்கு வந்திருக்கிறது இந்த 5 ஆண்டு காலத்திலே. அது வந்து ஒரு வகையில் பார்க்க போகணுன்னா அந்த பிரதம மந்திரி தான் அதற்கு காரணம். அவர் செய்வது நியாயமற்றது. இனே சென்ஸ் என்றால் ஒரு வகையிலே. கம் டு ஒன் சென்சஸ் என்றால் என்ன? மறுபடியும் புத்திக்கு வா என்று சொல்லும் பொழுது நிதானத்திற்கு வா. கம் பேக் டு த ஸ்டேட் ஆஃப் நார்மல்சி, யதார்த்த நிலைக்கு வா, புத்தி கெட்டுத்தனமாக அலையாதே என்று சொல்லும் பொழுது ட்ரிங்கிங் ஆல்கஹால் டசன்ட் சால்வ் யுவர் ப்ராப்ளம்ஸ். மது அருந்துவதால் உன் பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு வராது. புரிந்துகொள், அறிவை, ஒரு புத்திக்கு வா, கம் டு யுவர் சென்ஸ் என்று சொல்கிறோம். ஸோ நண்பர்களை, செல் சமோன் ஏ பில் ஆஃப் குட்ஸ் என்றால் ஒருவரை ஏமாற்றுவது. செல் ஒன் செல்ஃப் ஷார்ட் என்றால் என்ன? சந்தை விலையை விட குறைந்த விலையில் பொருட்களை விற்பது. மேக் சென்ஸ் என்றால் என்ன? யதார்த்தமான, கொஞ்சம் நியாயமான. இன்னே சென்ஸ் என்றால் என்ன? ஒரு வகையிலே. கம் டு ஒன் சென்ஸ் என்றால் என்ன? உன்னுடைய புத்திக்கு வா. அடுத்ததாக இங்கே பார்க்கும் பொழுது ஹார்ஸ் சென்ஸ், பொதுவாகவே ஹார்ஸ் என்று சொல்வார்கள். ஹார்ஸ் என்றால் என்ன? குதிரை. ஹார்ஸ் பவர் என்றால் என்ன? பாருங்கள், சக்திக்கு ஹார்ஸ் பவர். ஹார்ஸ் மவுத் இன்ஃபர்மேஷன் என்றால் என்ன? உண்மைகளை சொல்லுவது. இந்த குதிரை, இந்த சொற்றொடர் அதிகமாக பயன்படுத்துகிறோம். இங்கே ஹார்ஸ் சென்ஸ் என்றால் காமன் நாலேஜ் இன் மேக்கிங் டிசிஷன்ஸ். ஒரு முடிவுகளை எடுப்பதற்கு பொது அறிவு வேண்டும். We had a good horse sense to stop the car to avoid the accident. ஒரு விபத்து நடக்கப் போகிறது, அந்த விபத்திலிருந்து காப்பாற்றுவதற்காக நல்ல வேளையாக காரை ஓரமாக நிறுத்திவிட்டான். அது அவன் புத்திசாலித்தனத்தை காண்பிக்கிறது. ஸோ புத்திசாலித்தனமாக காரை நிறுத்தினான். புத்திசாலித்தனத்தை ஹார்ஸ் சென்ஸ் என்று சொல்கிறோம். அடுத்ததாக செப்பரேட் என்றால் என்ன? பிரிப்பது. செப்பரேட் த மென் ஃப்ரம் த பாய்ஸ். மென்னுன்னா என்ன? பொதுவாகவே நம்ம அரசாங்க சட்டப்படி 18 வயசுக்கு மேலே ஆச்சுன்னா அவன் ஆம்பளை, 18 வயசு கீழே வந்துட்டா அவன் பையன். ஸோ ஆம்பளையும் பையனையும் பிரிப்பது என்ற இந்த சொற்றொடர் எதை அர்த்தத்தை சொல்கிறது என்றால், ஃபைண்ட் அவுட் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன், வித்தியாசங்களை கண்டுபிடிவி, பிட்வீன் த பவர் அண்ட் பவர்லெஸ். சக்தியானவர்கள், சக்தி இல்லாதவர்கள். வீக் அண்ட் ஸ்ட்ரெங்க். வீக் வலிமை குன்றிய, வலிமையான. வீக் அண்ட் ஸ்ட்ரெங்க். மெச்சூர் அண்ட் இம்மெச்சூர், படித்த படிப்பறிவில்லாத. ஸோ பிரிப்பது ஒரு சில முறைகளிலே அதை நாம் செப்பரேட் த மென் ஃப்ரம் த பாய்ஸ் அண்ட் மென் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறோம். திஸ் எலெக்ஷன் ரிசல்ட் வில் செப்பரேட் த மென் ஃப்ரம் த பாய்ஸ் என்றால் என்ன? இந்த தேர்தல் நேரத்திலே தேர்தல் முடிவுகள் சொல்லிவிடும் யாருக்கு எவ்வளவு ஓட்டு கிடைக்கிறது என்று. படித்தவர்கள் யாருக்கு ஓட்டு போட்டார்கள், படிப்பறிவில்லாதவர்கள் யாருக்கு போட்டார்கள், நகரத்தார் யாருக்கு ஓட்டு போட்டார்கள், சிறுபான்மையினர் பெரும்பான்மையினர் யாருக்கு ஓட்டு போட்டார்கள் என்ற அந்த கூறுகளை பார்க்க முடியும். சர்வீஸ் என்றால் என்ன? சேவை.
இந்த சேவை பொதுவாகவே இராணுவத்திலே சேவை செய்யக்கூடியவர்களுக்குத்தான் இந்த சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறோம். இன் சர்வீஸ், ஒர்க்கிங் இன் த மிலிட்ரி. ஸோ மை ஃபாதர் வாஸ் இன் சர்வீஸ் ஃபார் 20 இயர்ஸ். என் தந்தையார் இராணுவத்திலே 20 ஆண்டு காலம் சேவை செய்தார். ஸோ இந்த இன் சர்வீஸ் என்பதே பொதுவாகவே இராணுவத்திற்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது. at one சர்வீஸ் என்றால் என்ன? மிக முக்கியமான ஒரு சொற்றொடர். at one சர்வீஸ் என்றால் ரெடி டு கோஆப்ரேட் ஆர் ரெடி டு சர்வ், ஒன்றிற்காக சேவை செய்ய தயாராக இருப்பது. at one சர்வீஸ் என்றால் என்ன? உங்களுக்கு நான் சேவை செய்ய தயாராக இருக்கிறேன் என்று சொல்லும் பொழுது at one சர்வீஸ் என்று சொல்கிறோம். உதாரணத்துக்கு the officer told me that he is at my service. அந்த அதிகாரி சொன்னார், நான் உங்களுக்கு அனைத்துக்கும் ஒத்துழைக்கிறேன். ஸோ செட் பேக் என்றால் என்ன? unexpected delay in one thing. ஒரு காரியத்தை செஞ்சிடணும், செய்து முடிக்கிறதுக்குள்ள ஏதோ காரணத்தினால காலதாமதம் ஆகிவிட்டது. செட் பேக். நோ ப்ரோக்ரஸ் இன் ஒன் திங், ஒன்றிலே எந்த விதமான முன்னேற்றமும் இல்லை. மெட்ரோ ட்ரெயின் என்று சொல்லியிருக்கிறோம், தேர் இஸ் எ செட் பேக் இன் இட்ஸ் ப்ரோக்ரஸ். அப்படி என்றால் என்ன? அதனுடைய செயல்பாடுகள் தடைகள் ஏற்படுகிறது. செட் பேக், தேர் வாஸ் எ செட் பேக் இன் மை பிஸ்னஸ். என்னுடைய வியாபாரத்தில் எதிர்பாராத தோல்விகள் இருக்கிறது. செட் பேக் என்றால் எதிர்பாராத தோல்விகள் அல்லது முன்னேற்றம் இல்லை. அடுத்தது செட் த வேர்ல்ட் ஆன் ஃபயர் என்றால் என்ன? நீ அதிக புகழடைந்து விடுகிறாய். செட் த வேர்ல்ட் ஆன் ஃபயர், உலகத்தையே நெருப்பிலே எரித்து விடுவது என்பது நீ அதிக புகழடைகிறாய் என்ற அர்த்தம். ஷீ செட்ஸ் த வேர்ல்ட் ஆன் ஃபயர் பை ஆக்டிங் இன் த மூவி. அவள் கேட் டைட்டானிக் மூவியிலே படத்திலே நடித்து உலக புகழ் பெற்றால். மைக்கேல் ஜாக்சன் ஆட்டம் ஆடி உலக புகழ் பெற்றார். ஸோ செட் த வேர்ல்ட் ஆன் ஃபயர் என்றால் என்ன? அதிக புகழ் அடைவது. ஸோ நண்பர்களே, இந்த சொற்றொடர்கள் பாருங்கள். ஹாஸ் சென்ஸ் என்றால் என்ன? பொது அறிவு. செப்பரேட் த மென் ஃப்ரம் த பாய்ஸ் என்றால் என்ன? கேட்டகரை செப்பரேட் பண்ணி பார்ப்பது. இன் சர்வீஸ் என்றால் என்ன? இராணுவத்திலே சேவை செய்வது. at one சர்வீஸ் என்றால் என்ன? உங்களுக்கு நான் கோஆப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கிறேன், சேவை செய்வதற்கு ரெடியாக இருக்கிறேன். செட் பேக் என்றால் என்ன? எந்த முன்னேற்றமும் இல்லை, தடைகள் ஏற்பட்டு விட்டது. செட் த வேர்ல்ட் ஆன் ஃபயர் என்றால் என்ன? அதிக புகழ் அடைந்து விடுவது. ஸோ நண்பர்களை மறுபடியும் பாருங்கள். முதல்ல சொல்கிறேன், செல் சம்மன் ஏ பில் ஆஃப் குட்ஸ் என்றால் என்ன? ஒருவரை ஏமாற்றுவது. செல் ஒன் செல்ஃப் ஷார்ட் என்றால் என்ன? பொருட்களின் விலையை குறைத்து விற்பது. மேக் சென்ஸ் என்றால் என்ன? நடைமுறைக்கு ஒத்து வருவது போல, நடைமுறைக்கு ஏற்றது போல. இன்னே சென்ஸ் என்றால் ஒரு வகையிலே. அடுத்தது கம் டு ஒன் சென்ஸ் என்றால் என்ன? புத்தி கெட்டு அலையாதே, மறுபடியும் சகஜ நிலைக்கு வந்துவிடு. ஹார்ஸ் சென்ஸ் என்றால் என்ன? பொது அறிவு. செப்பரேட் த மென் ஃப்ரம் த பாய்ஸ். மென் ஃப்ரம் த பாய்ஸ் என்றால் தனித்தனியாக இரண்டையும் பிரித்துவிடு. இன் சர்வீஸ், இராணுவத்திலே சேவை செய்வது. at one சர்வீஸ் என்றால் என்ன? ஒருவருக்காக அவருக்காக நாம் சேவை செய்ய தயாராக இருத்தல். செட் பேக், எந்த விதமான முன்னேற்றமும் இல்லாதது. செட் த வேர்ல்ட் ஆன் ஃபயர் என்றால் என்ன? அதிக புகழ் அடைந்து விடு. ஸோ நண்பர்களே, இந்த அருமையான சொற்றொடர்களை உங்களுடைய பேச்சாங்கிலத்திலும் எழுத்தாங்கிலத்திலும் பயன்படுத்தி மிகச்சிறந்த பேச்சாளர்களாக எழுத்தாளராக ஆக என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். தேங்க்யூ வெரி மச்.